Сейчас я проверю чат, как обычно. Блин, до следующего уровня еще долго. Но вот на следующем уровне у меня будет топ-пушка. Который урон 100. У этой 90. Но их нельзя улучшать. Только вставлять херню всякую. Почему он стреляет-то? Видимо, вот этим. Надо заранее покупать. Безус, без привет, Костян, Шинова нашел отношения. Ты смеешься. Мне за этот месяц, ну вот у меня последнее свидание было на Пасху. Через неделю будет месяц, как у меня прошли свидания. Ну, за весь месяц у меня не было вообще поклёва никакого. А через 2 недели начнутся танки, летний этап, и я буду играть в танки, у меня не будет времени вообще, ну, на свидание. Ну, вообще, собираюсь бухать либо во время танков, либо я бы хотел, конечно, на свидании бухнуть. Но когда будут танки, я танки покажу за месяц. И летом у меня обычно свиданий вообще нет, потому что кожа красная из-за жары. Но, в принципе, со мной никто и не общается. Так, что там этому Максу надо? Мы с ним убили берсерка. Там надо было выбрать либо за того, либо за другого. И он нас проводил до этого города в пустынь. Он хочет поговорить. Ну, нам вообще к этому Вильяму надо еще с Рэем. Рэй — это наш спутник, на которого охотятся, ну, недоброжелатели. Но и вообще я его хочу сдать. Одного спутника я уже в игре убил из берсерка. Этого тоже можно сдать нахер. Но мне бабки не нужны, но просто я люблю драматические события. Хотя я уже некоторых поубивал, его преследователей. We're here. Just do us both a favor and keep your mouth shut. You're going to be pissed when you don't get anything. I'm going to be pissed if you start reducing my reward too. So, stay here and shut the fuck up. Разбежь, что с теми бабами? Ты говорил, что была какая-то 40-летняя баба, еще какая-то у тебя там была, которая тебе дала. Так им обеим 40 лет. В смысле, что? Которая с Газпрома, она встречается уже месяц с другим парнем, с кем пошла на свидание после меня в тот же самый день, к тому же. А вторая,
Ну, я ей внешне не понравился сразу, она же сразу сказала, что я выгляжу на 40 в первую же минуту свидания. And the berserker's magic trees. The world hearts were dealt with. Good. The Duke will be pleased to hear them. Yeah, so time to talk my reward. You were only going to get a cut if everything went smoothly. Where are the rest of your men? You can't tell me things went smoothly if they're all dead. And where are the hostages? You know hostages are shards, so where are they? I took care of the problem. Your main problem. And you think this pittance is worth it? Max, take your bullshit somewhere else. You know the deal. Take it up with the Duke if you have a problem with it. I got the job done. You got half the job done. Be glad you're getting anything. Now piss off. Да, все работодатели охуевшие. А та девушка потом еще, короче, про меня что-то распиздела в группе знакомств, потому что я с мужиком одним там поссорился, он сказал, что она про меня сказала, что, мол, я пил пиво в баклахах, типа, так она сама просила, я пью пиво с баклах, поначалу я купил баночного, потом с баклах, потому что она сама сказала, типа, ну, что пьет с баклах. Если бы она бы хотела крепкого, я бы взял крепкого. То есть, опять же, она меня обосрала за внешность, потом еще она сказала, что, мол, вот я ее поил пивом, так она сама просила пиво. И, типа, там ей не понравилась закуска, так я ей сказал, выбирай, которая тебе нравится, я вообще не закусываю, вообще никогда. Что она выбрала, то и купил, блядь. Я вообще такая смешная, пошла на нахуй, дура ебаная. Вот бабы все такие, им, короче, оплачиваешь, причем, что они хотят, им еще что-то, сука, не нравится, они потом за твоей спиной пиздят. Не, ну, правда, она и в лицо мне сказала, что я ей внешне не нравлюсь. Ну, видимо, она просто поехала пожрать, да и все. Ну, пожрать, побухать. И еще и банник скуксила, блядь. Пошла нахуй. Еще я, блядь, и выгляжу на 40. Так и она и выглядит не так, как на фотографии. Хотя мне похуй, но просто меня раздражают люди, которым важна внешность. Причем они потом пиздят, что нет, нам не важно. I wasn't given my proper share, but I tell you what, I'll share the few I was given, okay? Вон, давай заберем у него все нахуй. Give me everything you have. Why would I do that? Why should I be afraid of you? If you thought you could fight, you wouldn't be talking. This isn't to do with... You know what? Take some damn shards. But you'd better know, you've got me pissed. What the fuck? Пошел нахуй, Рэй. Yeah, not now, all right? Я же обидел, по сути, его... Но он же тоже из банды этих изгоев. Плюс, блядь, вторая, которая звала тебя бухать сразу же, у нее еще дочь есть. У них ни у кого нету дочери, блядь. Я ни разу в жизни, вообще в жизни. Но кроме той меркантильной, где я потратил 20 тысяч, и то она просила деньги на 4 кошек. Ей было похуй на детей, она их отдала своим родителям. А так, в принципе, я ни разу не был с женщинами, с детьми. Какие нахуй дочери? А, та, которая алкоголичка, не, с ней вообще не встречался. Она же меркантильная. Она сказала, что я должен приехать к ней и набухать ее. Я 100 раз сказал, если человек хочет, чтобы я его набухал, он должен ехать ко мне. Я сказал человек. Я имею в виду, если кто-то из мужиков тоже хочет со мной выпить, я не поеду куда-то в Питер, чтобы кого-то набухивать. И в чужой район даже не поеду. Если деньги мои, то человек должен ехать ко мне. Схуя ли я должен куда-то ехать, чтобы кого-то поить? Поэтому... Нет, я поеду, если мы скидываемся. Но если человек не скидывается, то он, по крайней мере, должен за свой счет приехать, если я его пригласил. А уже поляна с меня. Так вот, та, которая с дочерью старшей, которой 20 лет, она сказала, что я должен приехать к ней, и типа можно сходить в кафе за мой же счет,
и побухать за мужчиной пошла нахуй. Девушка другая там была, которая поехала ко мне сюда, и поэтому я ее набухал. Но она меня оскорбила в первую же минуту из-за внешности. Но она не первая и не последняя. Меня 3 раза на свиданиях оскорбляли за внешность. Нет, это после «Газпрома» уже был другой вариант. То, что тот вариант, да, это было во время бабы с «Газпромом», но меня не устроило, что она хочет, чтобы я к ней ехал. А та, с кем я встречался, это вообще другая. Она появилась там через неделю. Мне кажется, мы с ней побухали, уже месяц прошел. Я уже из запоя-то вышел. Так 3 недели я не пью. Если я выпью, то я уже в запое ухожу. Hey, who's there? Ну как он сонный увидел? What the fuck are you doing here? Well, just fuck off, will you? Он не боится, что его скинут туда нахер? Здесь там мина лежит, наверное, там что-то есть. Так, ща. А так я ездил в Кронштадт и халтурил на этой неделе, на той. Вчера тоже должна была быть работка, но меня подставил напарник. Он напился. И в итоге вчера, сука, я и не стримил, потому что думал, что мы будем работать, а он нажался и уснул. Но и он себя вел очень плохо позавчера, и мне было за него стыдно. Но он как раз из того типа что из-за таких, как он, люди думают, что все пьяные алкоголики неадекватные. Он себя пьяным очень плохо ведет, и я с ним ненавижу быть, когда он пьян. Когда он именно крепкое пьет, ему крышу сносит. Ну а мне трезвому это пиздец. Я так себя не веду, опять же, блядь, но я себя нормально веду, адекватно, если я пьян. Кстати, сегодня все равно он алкоголь не купит, потому что День защиты детей, запрещена продажа. Не, ну может купит где-то. Первый успех, что я вообще не в курсе, что у тебя не было очередное неудачное свидание. Скажи подробнее, кого ты там закадрил, почему он сразу сказала, что ты выглядишь на сон. А почему ты не в курсе? Well, excellent. Another desert fly landing here thinking he's found something for free. You're just lucky you aren't a berserker. Прошел месяц почти, я уже 100 раз тебе все рассказывал. As much trouble as the clerics. I don't want anything for free. I'll earn it. I hope so. Not like those other factions. They think everything's free. Berserker, cleric. They're both trying to squeeze us out of Tavar. They want to take us out. One needs men, and the other wants our land. Who wants your land? The berserkers and their damn terraforming mushrooms, or whatever the fuck those things are. They want to make a jungle of everything. But we like it here. They can't just take our land and turn us into forest rats. I'm not letting that happen. I am William. I'm the Duke's cousin. The Duke is in charge around here, and I'm gonna make sure he stays in charge. We are outlaws. Bullet needs reinforcements outside the gates. Right. I should have figured he couldn't handle it. How many men does he need? You need to get them 4 men.
That's if you want that kid secured. That sounds excessive, but you look like someone who knows their way around the wilderness, so I'll agree. 4 men it is. Tell Bullet he will get his reinforcements. What if I want to join the Outlaws? We don't take people from other factions. But yeah, we're looking for new people. Getting rid of Baxter meant getting rid of his men. So, prove yourself to me and you can swear loyalty to the Duke. You'll find it profitable. None of the other factions will give you... Расскажи еще раз, прояви уважение к зрителям, к зрителю. Все на моем канале уже все знают, кроме тебя. Я вообще не понимаю, как ты, постоянный зритель, не знаешь об этом. А вдруг бы я вообще умер? Может быть, я уже сифилисом заразился. И у меня уже нос отпал и член, блин. Но сначала она хотела со мной встретиться в Питере, в парке. Но я сказал, что может идти дождь. Но в итоге все равно я всегда всем советую гулять с девушкой в таком месте, чтобы, в своем районе, чтобы, если что, пригласить сразу к себе. Она сказала, что хочет прогуляться, куда-то поехать. Вот, она тоже любит путешествия, меня это бесит, все любят ебаные путешествия. Короче, она приехала ко мне. Я до этого уже сходил, купил нам пиво. Но она сказала, что она пьет пиво, типа сказала, что просит простая, типа, пьет пиво. Опять же, всем важны фотки, но мне плевать на внешку, к тому же я уже сказал, чтобы узнать, как человек выглядит в реальности, нужно делить любую фотографию на 2. На самом деле, двойной подбородок у нее есть. Немножко так пролезает. Хотя на фотке она вот так выглядит. Значит, мне как бы было, мы все равно разные, потому что, опять же, там, она приезжая, во-первых, живет у друзей, вот, все, и там она как раз в этот момент искала и новую работу, и новую жилплощадь. Значит, за 10 минут до начала свидания я встретил своего неприятеля со двора. Он сказал: Костян, пиздато выглядишь, помолодел на 20 лет. Когда я ее встретил, я гуманист, я в Бога, не суть, в Бога я не верю. Но гуманист — это не атеист, это разные вещи. И она верующая, она привезла с собой яйца еще. Мы потом у меня сидели, бились, и я ей подарил кулич, вручил. И, в общем, я начал все с комплимента, сказал: прекрасно выглядишь. А она мне сказала: а ты выглядишь на 40. И я ей говорю: блядь, только что я встретил своего неприятеля, он и то мне сделал комплимент, а ты идешь на свидание и в первую же минуту меня оскорбляешь. А потом мы, пошли гулять, попали под мелкий дождик, выпили пиво, пошли в магазин. Я, во-первых, не тратил сначала свои бабки, плюс она меня оскорбила. Мне подарили на 8 марта карту подарочную ленты. Я этой картой и расплачивался. Купили пиво и там, закуски. Мы еще постояли с пивом, попиздели где-то час. Потом пошли ко мне, тут пожрали, попиздели, попили пиво, да и все. Я ей предложил остаться, она поехала домой. Отказалась, я ее проводил до автобуса и все. Ничего такого, просто побухали, просто пообщались. Но она войдет в историю как третья девушка, которая меня оскорбляет за внешность. Но в 2 прошлых раза меня оскорбили за внешность в конце свидания. Для меня это впервые, что меня оскорбляют за внешность в первую же минуту. Блять, если вы хотите оскорбить человека, хотя бы делайте это в конце. Все-таки вы едете бухать за его счет. Это глупо начинать. Можно было просто ей сказать спасибо.
за мой комплимент и промолчать. Но ей надо было, сука, обязательно унизить меня из-за внешки. Блядь, если вот в тот раз, в 21 году, девушка в конце свидания сказала: Костя, ты хороший парень, я бы с тобой встречалась, но ты страшный, лысый, выглядишь на 40. В 22 году девушка в конце свидания сказала: Костя, я шла жрать и бухать за твой счет, а ты страшный, мне не нравился. А тут, блядь, мне мой враг говорит комплимент, а баба, с которой я иду на свиданку, блядь, мне в первую же минуту говорит: а ты типа страшный, выглядишь на 40. Ну, это пиздец. Блядь, ну, как эти люди, ну, как она дожила до 40 лет? Как ей до этого ни один мужик не дал пизды? Вообще, как ее кто-то когда-то обеспечил? Привет, Танай. Ну что, ты допился? Who's the Duke? Сегодня праздник, сегодня не продают алкоголь. Только детям продают, а взрослым не продают. Which makes you a lucky man. If you turned up when Baxter was in charge, you'd be dead already. That makes the rules here pretty simple. You want the Duke on your side. And the Duke is my cousin, which means you want me on your side. Вот, да, за весь месяц у меня никаких баб не было. Ну и общения особо ни с кем не было, потому как мало лайков, либо игнорируют, либо еще что-то. Ну, чаще всего меня игнорируют, либо, сука, общаются. И мне это самому не нравится. Девушки, блядь, все пытаются выебнуться, что они общительные, а по факту ты им пишешь 2-3 абзаца, а они одно предложение. Меня это бесит. Я им уже даже напрямую говорю: мне нужна общительная девушка, почему вы пишете так мало? Они говорят: у нас работа. Я говорю: что дальше, блядь? А я вообще интернетом не пользуюсь, когда я на работе или в реальности. У меня интернет только здесь, дома, у компьютера. Вот у вас у всех интернет есть в мобиле. Я не пользуюсь интернетом на мобильном телефоне. Как только я выхожу из своей квартиры, я вне сети. И до меня ты хуй дозвонишься. И хуй ты со мной свяжешься просто так. Вот, приду вечером, отвечу. Ну, поэтому я в мессенджерах там 1-2 раза в день. А люди сидят целый день там нахуй. Не надо мне пиздеть, что на работе у вас нет времени написать, блин. Все там нихуя не делаете, пассиансы раскладываете в офисах. У меня и то есть время почему-то написать, блядь. Хотя я туда захожу утром и вечером. Are you sure you have everything under control here? Only an idiot thinks they have complete control of anything. This is about stopping all the little crises becoming big ones. And I have one small crisis that I can use an outsider to solve. What do you mean, outsider? I need someone who isn't on the radar when it comes to the district overseers. Some of them are pissed about something. I need someone to deal with that. About... Who are they? There's Big Jim. He's in charge of the arena. Chloe, she manages the entertainment district. Then there's Mad Bob. He calls himself the Scrap Baron, and you'd better call him that. People don't call him Mad Bob to his face. Ever. And there's Blake. He takes care of things that need taking care of. They've all earned their place, all proven themselves loyal. But they all have their little problems, and they all want more. Вот, вчера я должен был работать, но не смог, потому что, блядь, мой напарник, сука, вот позавчера, блядь, он меня позвал прогуляться, он был с женой. Он был уже в каше, он ушел с кладбища, там у него мать и бабушка умерли осенью. Но ему крепко пить нельзя, в итоге, блядь, я его сначала 20 минут ждал, пока они были, заходили домой к дяде. И он, сука, вышел, блядь, и просто прилюдно стал ссать на улице. Но он же мог дома свои в туалет. Но ему 30 лет, вот я говорю, бабы любят таких высокопримативных неадекватов. То есть он при своей жене
и вообще прилюдно на улице сыт. Ну просто достал хуй и сыт просто рядом с магазином, прям, блядь, ну ему похуй. Потом мы с ним зашли в магазин, он там стал доебываться до продавщицы. Ну, он постоянно на всех орет, блядь. Вот. Короче, в первом магазине устроил бучу. Ну, у нас магазины без охранников, поэтому всем похуй. Потом мы пошли до автобуса, я думал, ну, наконец-то я их нахуй уедут и все. В итоге ему еще пиво захотелось. Я ему всегда говорю, бери сразу больше пива, хули ты ходишь постоянно в магазин, как дурак. Значит, во втором магазине он тоже начал продавщицу оскорблять за то, что, ну, он попросил сигареты. Я в стороне стою, я с ним в этот момент не люблю стоять, потому что мне стыдно, сука, за него. Блять, ну у него еще 3 детей. Говорю, сука, ну, блять, такие же будут, как папа в будущем. И, значит, она ему сигареты говорит, таких, как и вы просите, нету. Она говорит, ну ты мразь, хули ты слепая, сука, не можешь найти, мразь, я тебе сейчас въебу. Но в итоге он пошел, полез сам за кассу доставать эти сигареты. Вот там, ну, обругал ее. Ну, никто ничего, опять же, охранника нет, ничего нет. Ему похуй, он так себя развязно всегда ведет, он ко всем людям пристает и так далее. Потом на улице он стал, короче, драться с женой и материть ее нахуй. Она пыталась от него съебаться, подбежал пацанчик, давать ему пизды. Я как бы трезвый, я обычно дипломатичный человек, но опять же, мне это все нахуй надо. Я ему сказал вчера, что я с ним просто больше никуда нахуй не пойду, пошел в жопу. Он опять же мне поначалу сказал, ну вот вы хотите потом, я с кладбища, познакомишься заодно с женой. Я говорю, и так я ее видел 2 раза в жизни. Он говорит, ну просто проводишь там до автобуса. В итоге нахуй мне вот с ним даже час один погулять, а бабам такие нравятся, с ними же не соскучишься нахуй. Но, к сожалению, за таких, как он, потом все думают, что алкаши такие. Ну, блядь, я так себя никогда не вел. И я адекватно себя веду, даже если пьяный, блядь. Это проблема всегда в башке, нахуй. Вот. И пацан подбежал ему пизды давать. Я, короче, ну, разрулил ситуацию. Говорю, вот пацан напился, типа, там, с кладбища, типа, вот родители умерли. Так говорю, что, мол, главное, что, типа, его жена успела уйти, ну, чтобы он ей там пизды не дал. И все, типа, я говорю, расходимся, типа, то есть, потом его на автобус посадил. Ну, он еще при мне покупал крепкое. В итоге, блядь, на следующий день нам надо было ехать на работу во второй половине дня вчера. Он с утра заебал нашего водителя. Ну, ему 50 с хуем лет. Водитель мне говорит, типа, мол, с Женей больше нахуй не буду никуда ездить. Заебал нахуй. Он меня, блядь, до истерики довел, блядь. Потом, ну... Потом что? Ну, в итоге он уснул нахуй пьяным, я его ждал до 15 часов, и поэтому я не стримил, откуда я знаю, что с ним вообще, может он, блядь, от инсульта сдох. И в итоге я вчера, так бы знал, я бы вчера еще стримил. А так я просто как долбоеб сидел, ждал, блядь, когда он войдет в онлайн. В итоге он проснулся в 20 вечера, блядь, и пошел за бутылкой. Потому что сегодня не продают, сегодня день защиты детей. Но женщины таких любят. А потом они говорят, все мужики козлы и так далее. Нихуя. Вот я всю жизнь, блядь, одинок, у меня ни разу не было отношений, очень редкие свидания. А на такие, как он, вешаются бабы. И он 2 раза женат и 3 детей. И при этом вот он позволяет... Мне даже похуй, в магазинах как бы еще ладно. Потому что в магазинах многие себя так ведут. Но, блядь, сука, мне так было стыдно, когда он достал свой хуй при всех и стал ссать. И, сука, его жена рядом стоит. Ну как ты его выбрала, блядь? Как я теперь должен это забыть? Я не хочу видеть член своего кореша, скажем так. Нахуй я это... Как я должен это теперь развидеть? Нет, он, кстати, я не говорю, что он там гигантский. Дело не в этом. Просто, блядь, я трезвый человек, и просто я же с ним рядом иду. Ладно, был бы я пьяным, мне было бы похуй, поэтому, блядь, трезвый пьяному не товарищ. Но даже я, когда пьяный в полное говно, у меня нет в мыслях, сука, просто идти по асфальту, блядь, рядом с народом и ссать. Причем у тебя жена рядом, блядь. И он пишет, да уж, блядь, сразу сказала, что выглядишь хуёво, мразь, она какая-то получается, нахуя ты на нее потратил. За все 4 свидания в апреле я уже эту цифру называл. Я потратил за 4 свидания. Ну, с обеими.
Ну, где-то 3500. И то, это если учитывать, что я расплатился 1000 подарочной карты. Чисто мои личные бабки 2500. Ну, понятное дело, что подарочная карта это тоже деньги. Но все же это не мои деньги. Это подарочные деньги. Ну, как бы они мои, но я их не зарабатывал. Поэтому, не понятное дело, что я бы мог и на себя их потратить. Но все равно я перепью любого человека, поэтому пил-то я больше, чем она. Так что, ну, в принципе, можно, учитывая 2500-3, ну, не суть, пускай будет 3500. Но это немного. Учитывая, что 2 года назад, когда я был менее опытным, я тратил, блядь, по 10, по 20 тысяч, то 3500 за 4 свидания это копейки. А люди, блядь, парятся из-за того, что не могут девушку угостить кофе, но для меня это тоже смешно. Потратить на девушку 100-200 рублей это хуйня полная. Да и 3000 за 4 свидания это мелочь. Но это даже если разделить и взять из этого среднестатистическое, вот 3500 делим на 4. За одно свидание, типа, я потратил таким образом, ну, почти 1000. Ну, это ни о чем. Плюс чем свидание закончилось, она просто сказала, что больше не увидимся или что. Но она сказала, что я ее не зацепил, и все. Типа, не обижайся, ты меня не зацепил. Ну, вот так вот. Только за моей спиной она там кому-то писала все подробности свидания, и, мол, ей там прям все не понравилось. Че, охуела, сама просила пиво. Что ты просила, то и покупал. Tell me about Chloe. Chloe Kings. That's not like her to skip paying her tribute. She knows she's lucky to have the position she Блядь, я ищу простую девку, которая будет рада и пиву, а не выебываться. Diplomatic coming from someone from the outside. And I need someone who isn't scared Chloe'll shut them out of the entertainment district. Ask her for the shards and find out why she's not been paying. If you can't manage that, at least make sure she pays her outstanding debts. What about Blake? Say, are you even listening to me? Blake is the only overseer who doesn't make trouble here. He takes care of his own interests and does what people tell him. I only wish they were all like that. Tell me about Big Jim. Big Jim. Good fighter. He's kept the arena turning a profit. Only now he's beaten everyone who's challenged him. He thinks he's invulnerable. I've even heard rumors he's claiming he will take over from the Duke. I always knew his ego would be his undoing. I should want him dead. Instead, I want you to fight him. He needs his ego deflating. You're to fight in the name of the Duke, and make sure that you teach Big Jim a lesson before I have to shut him up permanently. What is the problem with Mad Bob? Mad Bob, yeah. That is its own chapter. He oversees the scrap deliveries to the fort. They are a big source of profit. Only now there isn't any scrap coming in, and I don't know why. The desert might be dry of water, but there's no way it's dry of scrap. Speak to him and find out what's happening. I'm afraid he isn't delivering because nobody will work for him. But maybe it's something else. If you can get Mad Bob to start making deliveries again, I promise that will earn you a good reward. Let's assume I join you. What happens then? Then you will start as a runner, like everyone else. If you want to become an enforcer, you will have to earn that privilege. But to each who proves themselves, there comes profit. There comes trust. There comes armor and weapons. So earn your way and take the profit. I will look into the problems you're having. That's what I wanted to hear. I run things for the Duke. Get things to move along more smoothly? Well, the Duke doesn't forget people who show him loyalty. Let me know how things go. What the fuck are you doing here? Well, just fuck off, will you? Ой, агрессивный.
Он как этот, блядь, Майкл Джексон назад идет. No, I'd better not. Hey, who's there? Бля, как раз сюда людей. Людей сейчас привел. Если бы я меньше привел, они бы все сдохли. I got you your reinforcements. Good. Every man counts. The more of us there are, the less chance there is of me lining some monster's digestive tract. So, you might just have saved my ass. Thanks for bringing... Hey, you ass! Is William only sending us the dumbest guys in Tavar? I told you to stay on watch. If you go wandering off and leaving the fort unprotected, you won't get any more work from me. You're fired. Keep your eyes... Пошел ты нахуй. I don't have any time right now. Now's not the time, alright? You have a good... It's good to see you. Be safe out there.
Скажи, Костян, как ты думаешь, твой товарищ, который сыт при людях, зацепил бы ту бабу, которая тебя оскорбила? Нет. Ну, скорее всего, да, она бы, возможно, с ним пошла бухать, но точно с ним бы она бы не стала, он неадекватен. Ну, вообще, ну, блядь. Побухать, да, она бы с ним пошла, но я не думаю. Та, которая с Газпрома, она бы с ним бы даже общаться не стала вообще. Из-за интеллекта. А это, я думаю, побухать, да, но большего нет. Блять, ну мы, короче, к нему стол привезли. Я побывал, где они живут. Ну, это там такое. Ну, туда девушку вряд ли пригласишь. Have you ever been in the cage? Yeah, I was champion. Fuck off. What, really? Before Big Jim was? Yeah, that's why I'm so rich, respected, and feared here. Alright, I get it. But don't you think you should give it a shot? Hey, how about you give it a go? Just leave me a shard so I can pay for the funeral. Yeah, alright, forget it. Так, что там мне сказали поговорить с 3 боссами. Yourself. Have a great day. О, что без типа шанс на жизнь, что ли?
Почему два одинаковых крафта? Так, что это такое вообще? Я не вижу тут такого скилла. Да, жалко нет силы и ловкости тоже вместе, да побольше. Короче, пишет, видимо, два одинаковых рецепта. Ну, типа, они ж, ну, одинаковые, но в то же время разные. Обычно они все в одну кипу попадают. Так, что я здесь могу что-нибудь сделать? Было вроде... That isn't enough. А, это обычно. You're not that good at sneaking, are you? Ой, ему плевать, что я при нем спиздил. Это нормальная тема так-то. I am the doc. That makes you the patient, right? I can make it happen. Those dreams will come true. My dreams? You're here to trade. I'm here to make dreams come true. Everything you need. Drinks, cams, that special kick. The doc can make it for you. The doc can make it come true. Oh, whoa. I bet you could surf the sky if you took any of this guy's stuff. Why do they call you Doc?
Isn't that obvious? No. I am the best chemsmith here. Чат, АФК минут. Tell me what you want to feel, and I will make it happen for a price. You've sampled too many of your own chems. Oh, I don't do chems. The doc is a chemsmith, an artist, a businessman. I'm not a consumer. Only an idiot would believe that. I'm telling the truth. Cross my heart. But I understand your confusion. Once upon a time, the old doc was normal. I had a sort of accident when the outlaws wanted me to experiment with chems. Let's just say there was a mix-up of the doses. I've not messed with concentrated chems since. Or taken it pure. Or on my birthday. Not that I've needed to. I mean, that was a high to last a lifetime. Literally. You can forget your stolen chems. I can't find any leads on who stole them. Shit. And then the old duck just has to do what he does best. Brewing, cooking, brewing and cooking until come back in a few days. The old doc might have something else to sell then. What do you have to offer? Nothing at the moment. Not a sizzling second of release. I've been robbed. Nope. You should be better. What are you doing now? Got it. Ой, нормально. 700 рублей стоит. О, мне нахер не нужен. Просто деньги-то нормальные. What are you doing now? Got it. О, для крафта нужна вода тоже. I don't recognize your face.
Are you with Bloody Baxter or Logan the Duke? Who is Baxter? You really aren't from around here, are you? Baxter the Bloody. He founded the camp here. They say he killed over a dozen jackals with his bare hands, pulled their innards out through their throats, and yet a man as brave as that turned and ran. Ran from what? From the Duke. Logan kicked Baxter out of the fort and took over. And then the Duke sent jackals out after him. So they say. But you will have to decide how much of that is true. Who is Logan? You don't know who Logan is? Logan's the Duke. You didn't think the Duke's name was just the Duke, did you? What if I say Baxter? Well, there are those who would say you are a man of integrity. There aren't many here who still side with the old guard. Some would say you're living in the past, my friend, that you should think before that gets you killed. So, what do you want? Tell me about Baxter. Why do you want to know? He's gone. No one knows where he is. There's some who say that Baxter is everywhere and nowhere, that he has spies, eyes and ears everywhere. Others say that he was shot in the back of the head and is buried out there in the sands. Whatever the truth, no one's heard from him since Nasty took the fort and the Duke took control. Take my advice and stop asking questions. The Duke won't like it, and if Baxter is still alive, it's not like he's doing anything to defend his own name, is it? Let him fade into the past. Tell me more about the Duke. Logan took the fort and he took charge. He's smart and strong enough to have risen to the top. And it runs in the family. That sister of his is smart too. And tough enough to get the men to follow her. That should tell you everything you need to know. A real leader. But if you're an outsider, I have a job for a free agent. Are you up for earning yourself a reward? Tell me the details and I'll decide. It's got some risk attached to it. Can you handle that? Are you ready for a tricky task? Okay, so, details. The Duke has a weapons cache. I say cache, but I mean a stockpile. Arms trading is one of his businesses. That makes us competitors. Normally that's fine. There's room for us both. Only right now I've got a bulk deal going through. But only if I can get some grenades to complete the list of things he wants. I thought you said not to cross the Duke. If you don't want to get the grenades, you don't have to. I won't force you. You know my offer? You can make your choice. Let's do some... У меня свои гранаты есть. Но пиздить меня что веселее. Стоп! Подожди, у него... нет, у него нету гранат. Что это херни до хера. Да, вот я говорю, тупая в игре торговля, что приходится просто... у них постоянно заново появляется, но сделали бы сразу все по сотке. Let's do some... Во, у него гранаты. Прямо у него гранаты. Let's do... Let's do... So... Yeah. Good to... So, bring me 3... You got... Sure. Да, мне до топового ствола не хватает. Кстати... мне, наверное, до хера нет. Нет. На интеллект у меня ничего не... Короче, 4 штучки.
Это... Тут уже по 5 берется. Значит, надо 17. Точнее, меньше. Это 9 штук. Что я перебрал даже. Вот я с ним. Вот все, я могу одеть вот топовую. Нет, значит не перебрал, что я туплю. Правильно. Я еще думаю, что я, блядь, с моим интеллектом неправильно посчитал по трезвости. Так, все я правильно посчитал. Все, значит, у меня... Я теперь могу одевать самую пиздатую пушку из тех, которые у меня есть. Ну, стрелковую. Это что, типа хп дает? Урон 100, у моего у пушки тут 80. У предыдущего было 90. Тут разные снаряды. Теперь можно попробовать. Ну, я сохранился, если что. Ебать. Что такое? I'll take care of this.
Bob might appear a bit funny. Favor and don't laugh at him to his face. Давно тревогу бы включили, всем похуй. Слава альбом. No, you must have misheard. I think you can just... I've had enough of this! А этим похуй вообще. А, хер с ним. Короче, заебись так стреляет. Ну и покрасивее, да. Я не знаю, будет ли, или если пушка с уроном выше. Ну, сотки. А, ну вот тут, допустим, 104 даже у тяжелого оружия. О, я его, кстати, могу носить. Но это я уже одевал, это просто огнемет. О, тут у меня снарядов не очень много. Сейчас мы его тоже проверим. Он стоит в 2 раза меньше, чем это. Ну, понятно, вот это обычное оружие, у него сотка, тут всего лишь на 4, хотя это тяжелое. Now you're gonna pay for being a dipshit! Да, с этим оружием сам себя убийствует. Это говно. А еще где? Look who we have here. A new face come to Tavar looking to make his fortune. You looking for a challenge? I'm surprised a drifter like you made it here. But now you're here. Welcome. I hope you bring yourself and the rest of us good profits. Are you this friendly with every newcomer? Friendly is business, and business is me. I mean, look at me. Who would have thought a humble man like me would make it all the way to the rank of enforcer? And what does it mean to be an enforcer? It's a step ahead, a step above. You get the respect, you get to give the orders, you get the connections to get the money. And not just from the people on the streets, from the Duke too. And you get the armor and the shards too.
If you want respect, if you want a name, you get it in the arena. How can I earn a few shards here? Ah, you want some advice? Well, advice is investment, so how much you want to invest in my advice? I want to earn, not pay. Oh, I know you're thinking price, but you should be thinking return. You should be thinking profit. But if you're too scared, well, winners understand risk. So, if you don't want to be a winner, walk away. Да похер. Деньги пыль. That is a proper investment. And we can really do something with this. It's good to find a serious investor. Someone who understands what this is really about. Have you challenged Ike in the arena yet? No. Then there's an investment opportunity. Whoa, wait for it. That's not the advice you paid for. That comes now. You see, Ike is through. Gone. Career over. And that's because he's hooked on anything you can think of. So before you fight him, get him drunk. Just convince him to take a shot or two. You should get an easy fight and an easy win. Just don't let him overdo it with the booze or the stims. Dead men don't pay. So what other advice have you got? What would you think about getting rich at the expense of someone else? I want shards in my pocket. Then I have some great advice for you. You see, I know a few people who've run up debts. The older fort favors. They have to do those, or they have to pay. How does this help me? Because I have the IOUs, signed, sealed, promised, and ready for collection. You show the IOU to each of them. Say they've passed the payment deadline, and they'll have to pay up, no argument. Or if you don't want the hassle of talking to the little man, you can sell the IOUs to a dealer for a few shards. Well, since you made a proper investment, I've got some premium advice. Rumor has it that Elmar has a stash of Elexit stored somewhere. Now, I haven't got a location for it yet, but what I do have is the code to get you in when you find it. Here's a note with the code. 1337 will get you in. Those numbers are worth А вроде видел этот so тайник guard them на close. скале. I challenge you to fight in the arena. Me? You sure you want to risk that? You'll get one chance to fight me. You lose, and you're gonna lose. And the fort will know where you stand for good. That's the way it works. So you sure you want... See. Now there's comp. Hey you, you're new here. I don't know if anyone's told you, but the Duke, our glorious leader, king of the desert, is raising taxes on his territory. And I am here to collect them. So, what is that to do with me? Look, I've told the Duke 1,000 times I'm not the guy for this. But if I don't get him the shards, he'll put a rope around my neck. Or my wife will. She'd do it for him. So do a guy a favor and hand over the money. After all, it's better than me and you ending up as food for the jackals. Your wife would hang you? She wouldn't want to. No, she's a lady of integrity. I would never say anything bad about her. It would be the Duke. The Duke would insist. My wife is a wonderful lady. Calm, majestic. She'd be a queen of the desert if there wasn't already a king. The Duke, our glorious leader, king of the desert, and lord of the outlaws. So are you going to pay? Listen, maybe you can ask me about it later. Now is not the right time, okay? You're asking me to pay to be here? Everyone has to pay tribute to the Duke, our glorious leader, king of the desert, and lord of the outlaws. So will you hand over the shards now? It'd be better for both of us. Really, you don't want to explain not paying to the Duke. Here, take the That's not enough, I'm afraid. That's only half the amount I need, that the Duke needs for the tribute. I know it feels like a lot, but I didn't make the rules. That was the Duke, our glorious leader, king of the... There. Yes.
That will make the boss feel a lot happier. I'm sure that's enough tribute to keep you free from another visit from me. You really love your wife then? Yes. Oh yes. Completely. Totally. What is there not to love? You can tell her that if you meet her, that you've never met anyone who loves his wife as much as Liam. You could even say I worship her. And if anyone says anything about Cindy and us being in love, I'll deny it. How could I betray my wonderful, blessed, psychotic wife? If things are so bad, why don't you split up with your wife? Split? Split up? The only thing that would split would be my head and my shoulders if I tried that. I'm not the first, you know. Every few months she picks a husband. And have you met any of her exes here in the fort? No. And there's a good reason for that. No one knows where they are, where the pieces of them are. I've never had much here. I don't know why she picked me of all people, but now she owns me until I die. And if she finds out about Cindy, both me and her are dead. Dead for good. Warrior, lover, goddess. She's everything a man could ever want. Oh, I don't know what I'd do if she just died. Did you mean to do that? Say, where did you get that claw? Can I take a look at it? Это воровская гильдия. Why? Do you want to look at that? Yes, please, show me. I got it in Edan. Edan? You mean you met Kata? She must trust you if she gave you this. And if you have been trusted with this, maybe I could ask you about something. It would bring us a lot of elixir, and I mean a lot. All right, I'm in. Right. Let's do this. Listen closely. I know the Duke stole a pile of shards from the clerics some time ago. He's trying to bring them into the fort little by little without anyone noticing. We can take advantage of that to earn ourselves a profit. If that sounds good, then let's do this. If not, then just pretend this conversation never happened. About... How did the Duke get the elixir from the clerics? The clerics were transporting goods and the elixir between the domed city in Abessa and the Hort in Ignadon. The Duke got wind of this and set up an ambush. And it worked. The Duke made a fortune. But of course, he couldn't tell anyone about it. If he'd admitted it was the outlaws that killed those clerics, it would have started a war. So he hid the shards and denied the whole thing. I thought the clerics and the outlaws were already enemies. Enemies, yes, but not at war. There's a big difference. Neither side really knows if we could win. Where's the profit for anyone? A full-out war and we'll all lose. That's why the Duke likes to play his enemies according to good old outlaw tradition. Keep them guessing, surprise them with your attacks and hit them with a huge bang when they are least expecting it. So because the Duke needs to keep this a secret, he can't have word get round the fort and then reach the clerics. That not only means the elixir is out there, but it also means the Duke can't raise much of a storm if all the elixir suddenly disappears. Плюс, бишь, Костян, почему у тебя сейчас нету новых вариантов? Ты же каждый день баб лайкаешь. Ну так меня, блядь, надо же, что тебя в ответ лайкали. Я баб лайкаю чисто так, тык-тык-тык-тык-тык по-быстрому. Я даже не разбираюсь, мне вообще похуй. Я не понимаю мужиков, которые там выбирают, читают анкеты, смотрят фотки. Да какая нахуй разница, с чего вы взяли, ну если вы сами некрасивые, допустим, как я. С чего вы взяли, что лайкнут вас в ответ, еще и время буду тратить. Я лайкаю всех подряд, я примерно пролайкиваю, ну я сижу в 3 сайтах знакомств за минут 5. Мне вообще похуй. И если мне кто-то лайкнет в ответ, тогда да, я страдаю, тогда читаю анкету. Вот. И пишу. Ну так лайкают меня очень редко. С кем общаться-то? И то лайкают часто, случайно. Может быть, точно так же, как и я, просто тык-тык-тык все делают и все. So, what's your plan? The Duke is bringing the elixir into the fort in deliveries with minimum. Но опять же, если мне отвечают, то это бывает очень сухо. И нахуй мне с ними общаться. Я не пойду с девушкой до свидания, если она в переписке и видно, что не активна. Плюс я ищу, которая пьет. If you hit that convoy, take the elixir, then I'll give you, say, 40% of that take. Make it 50% or there's no deal.
Hey, this is my plan and I did all the prep work. Which will mean nothing if I'm not there to get the shards. I'm doing the fighting. I'm taking the risk. I'll take 50%. Are you expecting me to just back down and accept this? Yes. Well, okay. We're partners now. Ready to go? Hey, that was great. Я хочу плату натуры, ёпта. Let's go. Head directly to the pass to Abessa, and keep your eyes open. The outlaws in the convoy might have disguised themselves as clerics. You're coming. What? No, I can't. My ass belongs to Iron Madison. Hell, all of me belongs to her. I'll be no use to you dead, and that's what I'll be if I leave. You can handle it yourself. I'm sure you can. I can't talk to you. А здесь еще радиация была. Там альбы были вообще. Ну, короче, мы грабим этого герцога. О, пиздюка. We shouldn't spend the night in these rooms. My little brother and I stayed in the There was a leak through the toilets, the whole place caught fire. We were lucky to get out of there alive. I'll wait here. Самый забавный чел это я. Я самый смешной и самый сексуальный. И у меня очень сексуальный голос. Я самый веселый и умный и сексуальный. И круто играю и очень умный. И очень сексуальный. Кейт, его зовут как тёлку. Катя. Ну, Кейт с английского Катя. Get lost. I don't have time for civilians. Real men fight with what they've got. They don't hide behind tech. Technophile. You know, that means someone that loves technology. Well, you can keep your eyes off what we have here and get your sorry ass back to the desert. I don't care what you're wearing. You're no cleric. And you're not gonna live long with a mouth like that. Keep your mouth shut. Give me some fucking respect and stop giving me your opinions. I know you work for the Duke. You don't know shit. Stay out of my business and keep your thoughts to yourself.
I'm taking the chests. Is that supposed to be a joke? No joke. You're giving me the chests. You're getting nothing from me, asshole! Вот чё мой этот пацанчик не помогал? I'll wait here. Всегда можно было, наверное, своровать и ничего вообще их не убивать. Ну хер с ним. Так, лучик пишет, что он между ног Катя. То есть он транс. Или он пансексуал. I recovered the shards from the convoy. The plan worked? It worked! You look like you came through okay. I knew I'd pick the right person. And you'll get the profit to make your effort worth it. So about your share. You get half, right? Yes, that's right, which means you're rich. I mean, you can afford to get your balls dipped in gold if you really want to. It would be great to work with you again. But I don't know if I could find the shards to afford it. But whatever you do next, take it easy. Okay, partner? Что за чушь? Почему у него в кармане 30 рублей, если у него должно быть 2000 рублей? Are you sneaking around? Вот в готике заебись, ты в готике можешь что-нибудь там отдать бабки, и потом спиздить, блядь, и вернуть все бабки. Чем вот меня бесит это в играх? Раз, что ты отдаешь бабки, а обратно их нельзя спиздить. Это нереалистично. Так, что по очкам навыков? Вообще, что, к чему мы идем? That's not any use to me now. Короче, вот этот амулет бессмертия, видимо. Можем, кстати, его проверить где-нибудь.
Нихуя. Ой, сука, нахуй не надо. Да где враги вообще? Ну и... О, фул хп. Только я сражаться-то не могу. Вот я его перевесил, у меня снова типа амулет охраны. А ну-ка, вот я его перевесил, допустим, и что, меня снова нельзя убить? Жалко нельзя два амулета. Но вообще, почему нельзя сразу кучу амулетов надеть? Тогда я бы просто, ну, как из реальности, я бы просто сразу 10 амулетов надел, нахуй. О, да, так можно вообще, блядь, бессмертным ходить. Только у меня на оружие пока не хватает ловкости. Вообще. Опять же, в той же Lineage можно, блядь, талисманы или шмотки выкладывать на панель. И если тебе надо, ты кнопку нажал и одел. Ну, там, правда, панелька 36 кнопок. А здесь всего лишь одна панелька. И тут нельзя на панель выложить амулеты. А так бы можно было выложить этот амулет охраны, если ты умираешь при смерти, вместо хилки одевать его. Но почему они опять же не сделали, чтобы что я должен менять амулеты именно вот через это меню? А так бы на панель выложить тупо его, блядь, и просто его можно юзать, и у тебя сразу фулл хп, и тебе бы вообще хилка бы нахуй была не нужна. Можно было бы просто этот амулет снимать, одевать нахуй в один клик и иметь полное бессмертие, если бы его можно было выложить на панель. В принципе, мне уже лук, наверное, тоже не нужен. Хотя только если там снаряды кончатся. Посмотри, как выглядит.
куда, кстати, Рэй делся? Я его не отпускал. Herbert, broadcasting from the orbit to bring a warning to all free people out there. And join with the forces of Ignadon. The threat from the north. Their curse of the Alps must be eliminated. It's not any use to me. We must all choose sides in the battles to come. Make sure you choose the side that counts. Join the clerics Так, что мы можем изучать? coming to you from the orbit. Тут до хера. О, вот это нормально. Короче, для начала, ну, пару очков обучения. Я ж купил до хера ELEX. Так, надо посчитать, сколько надо вообще. Ну, допустим, на эту херню. Значит, 25, 24. Ну, говоря, все равно 25. Ну, это где-то 13, хотя не 12.
Так, все ровно. Но у меня ELEX еще до хера вроде. А, что еще можно? Блять. Вот мне не хватит. Все равно силу придется закачать. Ну хер с ним, все в силу захерачить. Have faith. Stop messing around with that technology, will you? Распутник должен нормально теперь заебашить. Они все равно очень хреново бьют. Да, нужно украсть у герцога гранат.
не видит. Got it. Got it. Are you allowed to do that? Crates of grenades you want. Excellent. Give them to me. What do you want as your reward? Do you want a share of these grenades? Or is it ELEX you want? And now this deal is going through, I can afford to give you a discount on trade. So, what will it be? А где выбор на скидку? У него вот есть сырой ELEX, и мне бы скидка нормально была. Just okay. Here, take the pleasure doing. Let's just. Got it. Maybe later. Got it. Иди нахер отсюда, я хочу сумку. You are not for good. That's the right decision. You are not for good. That's the right decision. Maybe later. You are not permitted to be here. Good. That's the right decision. Hey, you look like someone who knows the value of shards. What do you want? Want? I want to share the secret of ELEX. I want to share the secret of wealth. Why do you want to share it with me? Share it with you? No, I want you to share it with me. I'm broke and you aren't. So I'm the one who needs advice here. How do you survive here? I fight. I fight. In the arena. When I can get someone to face me.
These days I have to get by on any wins Big Jim will pick out for me. Oh, there's nothing like that payday high. What can you tell me about Big Jim? You want to know about Big Jim? He's the boss here, the champ. He earns the proper money. So, you fight in the arena? Yeah, I fight, they pay. I'm the man. I've been the man in the arena for years. Years. Before Big Jim. You don't earn much from fights? Not enough. But what else am I gonna do? I've killed men in the arena. I just need a few stims. Just to get me back on my feet. I get some stims and I'll be fine. I just need some stims. Stims will help you fight? Just a few? You ever try fighting while doped up, drunk, or dog-tired after a fuck? Forget about it. You're no use. A few stims. A few stims and then I am on it. I've got an IOU with your name on it. Oh, great. I ran out of papers. Don't smoke it. Read it. So, I owe the Duke some shards. Now, you owe me. Shit. And you're here to collect it? Just give me the ELEX. Hey, no rush. I don't want to fight. Here. Ты же боец, как ты не хочешь драться? I challenge you to a fight. You? Yeah. Okay. Yeah, you'll give me the shards. One more fix, and I'll be clean. Then I'll be back. Okay. You got one shot. If you think you can take it, you won't get a rematch. You ready? We should drink to it. Yeah. No. No, afterwards. If you're still standing. Here, take it back. So it's true. You can't take your drink. What? Who said that? I can outdrink and outfight anyone here. Come on then. Have a drink. Alright. Okay, I'll show you. Right. Are you ready for the arena? Or should I wait for you to take a stim? No. No, I don't need a stim. What do you think I am? An addict? Петр пишет: Костян, эта баба со свидания тебе про твой голос что-нибудь говорила? Нет, я заранее предупреждаю девушек, у меня изумительный голос. Ну, я просто, чтобы мне уже не говорили девушки, я заранее говорю, какой у меня голос, чтобы вопросов не было. No, addicts need it. You could take this and walk away. You're right. I could. I can stop anytime. Because you're a strong guy. Yeah, exactly. Now give me that stuff. Is one going to do it? Shouldn't you take more? Who? I'm not sure. I'm not feeling too good. I thought you'd taken a lot of these. Haven't you built up a tolerance? You'll regret this. Ooh, that's powerful stuff. I'm with the... there's... Oh, I'm not feeling so good. That's... Fuck. Короче, я с ним должен был быть на арене, но я его передозировал. Вот он меня уже ждет, пацанчик. Get me a drink. And something to eat. And not just beans. Get me something decent. Well, what are you waiting for? Go get it. Sure. Pay me and I'll get them. You're not getting any shards. Just get your ass moving. No pay, no drink.
Do as I say, or I'll shove your head so far up your ass you'll be kissing your own tonsils. Give me a drink. Give me some food. Get them for me now. Doing that would be a good move on your part. You'll want me to owe you a favor when all my plans come together. What plans? What plans? What do you think I'm... Я бы все же с ним сделал. Накачал наркотой и дал пиво, он сдох. Ты работу так не нашел, я работаю халтурами. Я ее не ищу. Ты чем слушал, когда я тебе сказал, что я вчера должен был работать, а мой напарник нажрался? Is that so? Defeating Baxter doesn't make him immortal. The Duke might have the fort now, but remember, no one thought Baxter could be overthrown, and where is Baxter now? So you want to replace the Duke? Look at me and tell me I wouldn't make a better leader. And once I rule, Nasty will be at my side as my war leader, working closely with each other. Very closely. And we could use someone like you. Or are you all talk? Come on, get the drink, take the deal. The future is waiting for you. You should start listening to people in the know, or you're gonna get left behind. What makes you think you can take over from the Duke? Focus, discipline, and power. I'm focused on my goals, disciplined in my focus, and I focus on my goals. And my goal is power. And my secret weapon? I'm a people person. Unlike the Duke, people love me. They can see I'm a winner. They know I have enough followers to sweep the other factions from Magaland. Believe in the Big Jim plan and feel the power inside you. And for early adopters, I'm offering a stack of grenades as a special gift, if I can get someone to make them. I can make grenades. Any idiot can make grenades. Any idiot can blow themselves up with a faulty trigger pin. With a what? Exactly. Ah, I like you. You're smart. I can use smart. Here, take these parts. Work your magic. Избежал на самое время на продавщицу, причем продавщица просто на улице. Нет, с продавщицами он ругался. What do you do? I'm Big Jim. I own the arena here. People shit in their pants when they hear they have to face me. And that means people won't cross the Duke if it risks them ending up in the arena with me. And the Duke knows the arena will earn him shards because people want to see me. What are the rules? You'll find out when you get in there. You choose a challenger and you meet them in the arena. Then you fight. You win, you take the money. You lose, you take the injuries and you take them like a man. So you fight alone? 1 against 1. You fight alone. Who can I challenge? Me, if you got the balls. Then there's Ike and Gunn. You might find a few others, if you think you got what it takes. So what? Not until you've proved yourself by fighting Ike and Gunn. And you'll need to be working for the Duke while he's in charge. Only outlaws get to fight me. I fought Ike. I heard. And what is that? Я его вообще убил, я You припил. broke the rules. I know that works in life, but it doesn't in the arena. So you don't get anything from me here, apart from maybe a bit of respect. Forget. You're not... Got it. They saw the Alb unit, pissed themselves on the Get something to drink first. Почему ты его не остановил, когда он встал? Ты же мог это сделать. Остановить зачем? Взять его за член?
Почему я должен его останавливать? Я вообще не должен был это видеть все. Но я не люблю, когда он пьян, потому что он неадекват. Я же сказал, я еще не скажем рядом сяду пить. Есть люди, с кем лучше не бухать, нахуй. Со мной можно пить, а есть люди, много таких, с кем лучше не стоит вообще рядом стоять. А куда я его должен стоять, чтобы он себе в штаны нассал? Человек должен сам думать, блядь, своей головой. Ему 30 лет. Почему я должен кого-то останавливать? Если наркоман колется, вот, допустим, есть вот за счет налогов, там, да, за счет государства, наркоманов там некоторые излечивают, там, что-то такое, вот какими там, ну, вот то, что... Короче говоря, есть же всякие службы поддержки. Зачем? Если человек наркоман или там спивается, так пускай подохнет. То же самое я и про себя говорю. Вот я бухаю, это длительный суицид. Это мои проблемы. Меня не нужно лечить от алкоголизма, потому что я не мешаю обществу. Он мешает, да, он наезжает на людей, там бронится и так далее. Так я ему так и говорю, ты либо умрешь, либо тебя в тюрьму посадят. В ментуре он уже бывал не раз, в обезьяннике. И с ним так и будет, и все. Но зачем его спасать? Ради чего? Или наркоманы всякие. Ну пускай подыхают от своих наркотиков, какая разница? Меньше дебилов будет. Зачем их спасать? Зачем нахуй? Это их проблема. Главное, чтобы они никому жить не мешают. Если они мешают кому-то жить, дорога в тюрьму или в психушку. Если никому не мешают жить, пускай подыхают нахуй. Зачем мне что-то останавливать? Для того, чтобы останавливать, есть менты. Можно вызвать ментов, и пускай он сидит 15 суток. Я никому ничего не обязан. Если человек прыгает с крыши, пускай прыгает нахуй. Это его проблема, это его решение. Вижу, пишет, надругался, в смысле титьки потрогал или что? Кто надругался? Еще не понимаю. Никто никого титьки не трогал. А что это он умер-то? От пистолетов разве можно умереть? Right. Let's see if you're worthy of the respect you want. Ready? Ready. Надеюсь, что они сразу начинают ебашиться. Уёбки. Let me recover my strength. Даже нельзя ничего взять. Shit. You came for respect and you've earned it. And my chance is gone. Big Jim won't fight me now. You need to fight him. Someone has to. That's the whole reason I worked up to this point. You've got to do it. Just don't rush it. He needs to be beaten, and he needs to be beaten bad. So you get ready, and you beat him to a pulp. And then, I got something that can help make the fight easier. I won't cheat. Cheat? It isn't cheating. Listen, I don't make this offer to everyone. You should take it. Every man should take an advantage when it's offered. Whatever your advantage is, I don't want it. You understand? Okay. All right. You gotta respect your decision. Good luck with your fight. Just make sure you... Он со мной даже не будет драться, он сказал, я же не изгой. You are being inefficient. I'm with you. You go on. I fought. That's what the arena is for. Looks like Gunn has passed it as a fighter. He must be if a newcomer like you took him down. But you're proving yourself. You're making yourself look good, so... So, you think you're ready to fight me, do you? I heard you beat Ike and Gunn. Big round of applause. Well done you. You think you're a fighter's fighter now, do you? Alright, let's do this. You'll get your shot. Tell me when you're ready. I challenge you. I accept.
Я, конечно, обязан был взять его за член, насунуть ему штаны и хотя бы бутылку ему подставить. Я никому ничего не обязан. Но я понимаю, что ты шутишь. They saw the Albion. Там у меня буст на броню. Let's see what you got. We'll see. Draw your weapon. Я почему-то лечусь. You should have been watching my back. You got lucky. Wanna go again? All right. You were good. But you've cost me. More than just this fight. No one's gonna follow an ex-champ. No one's gonna follow a loser. I'll never be leader now. You're giving up because you lost one fight? Nobody has ever defeated the Duke. Now they've seen you beat me. Do you think anyone is gonna choose me over him? Here, take this ELEX. Take it and get out before I ram those shards down your throat. Teach me. Yeah. You want to cross him? You're crazy. I'm with you. You go on. You were making no sense. I don't have any time right now. Сказал, что меня не поздравляют. What the fuck do you want? Power, shards, and an easy life. How about you? Already got them. They're overrated. I really don't like small talk. So tell me what you want or leave me the fuck alone. What makes you think you're so important? You really want to know who I am? You really want to know? Tough shit. I was hoping at least one person in the fort knows what's going on. Are you that person? Maybe. Listen, I meet a dickhead a day who tries lines on me. So unless you've got some real business, or unless my brother the Duke sent you, take the talk to someone else. Sure. Okay. Come back when you've got business. Don't hassle me with anything trivial. We don't want to fall out. We're doing great. Piss. Really? I mean, shit. Для того, чтобы взять его за член, есть его жена, и она стояла рядом. Кстати, пускай бы она его взяла, нахуй себе в рот засунула, и он бы туда поссал. Да, у меня еще гидросписки были за бабки. Одну-то я уже забрал. Big Jim has backed down. I heard he'd been beaten. He won't get any support to stand against the Duke now. He's already stepped down as a district overseer. He didn't even need to be pushed. You did the job well, and that wins you a share of the takings. I have nothing. Это вообще сдох. По-моему, я помню, где вот этот сейф.
Короче, 1337, что ли? Да ёб твою мать, сука. Вообще говно. Так, надо найти 2 людей для бабок. Но я тут пиздеть пока не буду, все в порядке, потому что у меня... Hey, you. Do you have a few... Shit, rat. Go work for your money. Oh, I'm sorry, you're right. Listen to Ray here. Always good for life guidance is Ray. Never has people wanting to kill him. Always rolling in shards. Always the best person for advice. Завис гильдии воров. Sure. Here. Thank you, my friend. Because sometimes friendships can be bought. And in Tavar, you need friends to help you up, to stay alive. Doubly so in times like these because, oh, times are a-changin', and when the rats leave this sinking ship, this rat will plug the holes and take the whole damn boat, and then you'll really want this rat as your friend. Yeah, good job. You don't look like you should need to beg. I'm not begging, I'm requesting. But yes, you're right, I'm not looking myself. Even this armor isn't mine. A good friend gave it to me. Friends, favors, they're what makes Magalan go round. You get enough of them, they can even make Magalan dance. Be sure that the rat will not forget your small donation. What? Yeah, good job. Got it. Это ключ от гильдии воров, там его сундук стоит. О, не взломать. А вот такие сейфы, где-то написан код.
appear a bit funny, but do us both a favor and don't laugh at him to his face. What's wrong with you? Get that beef! Bob might appear a bit funny, but do us both a favor and don't laugh at him to his face. Just get out! Yes. Better if you go, believe me. Leave your hands where I can see them. Too easy. Did you get lost? Там дерьмо все равно лежит. I was stuck on the pot for 3 hours last night. How come? That slop Chloe serves at her place tied me in knots. Damn. I ate some of that too. Well, then get ready to hit the porcelain. If you've got the same thing I've had, you're gonna pay. Fuck! I have been feeling a bit weird. Oh man, that's the last thing I need. Quit sneaking. You'll never steal here again. Too easy. Greenery in the desert. Who'd have thought it? I owe you. Thanks. Thanks for helping me. От бесов сбежал сюда. I'm sorry. Unless this is official business, you should move on. А вот это мне должен по расписке. Well, what have we here? A new face. Always good to get new faces. As long as they bring profit and not trouble. Which one are you then? Let me get a look at you. You recently passed through the desert with nothing on your back. You had to eat whatever you could find. Am I right?
cook. No, no. Sadly, that's not a set of skills I have. I am an instrument of the Duke's will. I give out the rations and ensure that his men are happy. All may come here and eat, no matter how rich or poor. We are here for his men. Where do you get your rations from? The Duke, in his great wisdom, sends out scavengers across the desert to bring back gifts for those who serve. Meat from animals, tins found in ruins, all are gifts from the great Duke. You won't starve while the Duke leads. If you were an outlaw, you could get your rations from me every day. But just to show you the generosity of the Duke on this occasion, take this gift and know of his greatness. What else do you give out apart from food? Nothing! Where did you get that information? I have no idea what you're talking about. You know exactly what I'm talking about. Smart one, aren't you? All right, all right. So, in addition to food, the scavengers also bring me various items they find out buried in the sand. You know, basic stuff such as weapons, ammunitions, high-grade salvage, that kind of stuff. Why? Are you wanting to trade? I only deal with the right type of person, but I could bring myself to deal with you. So, what are you looking for? No? Very well. Блять, так. Вот это вот, значит, он мне покажет. Короче, посмотрим. Так, может там какое-нибудь пиздатое оружие-то есть. Give me the set. Scrap and... Позвоните. Ну вот он дал записку. Окей, что еще даст? Это мне что нахуй не нужно? Here, just don't... Это уже лангуш, это говно. Короче, записку возьмем. So, Well, talk. Vance here. Are you a fighting man? Our caravan delivering supplies to Abessa has disappeared. And as you are no outlaw, you'd be perfect. You see, I need someone to find it, and I need someone who can be discreet. pay me, and I'll be as discreet as you want. Respect the Duke, and the Duke will respect you. Не тот ли караван убил? Look, this is about protecting those that need protecting. This is about protecting the weak and the helpless. Not just those souls in the caravan, but those here at home. The truth, the wrong sort of truth, can hurt such vulnerable people. That's why the strong, like you and the Duke, must protect them from the truth. Even if it means keeping our mouths shut. Even if it means ensuring there are no witnesses who can contradict the truth those people need. No witnesses, understand? I will look. Then the Duke's gratitude will rain on you as it rains on us all. I'll put my trust in you wholeheartedly. The magnanimous, gracious, I'm sure you'll be discreet and help save lives.
by protecting the truth. So, go and check out the caravan's last known locations and come back to me with a report. A report and nothing and no one else. Oh, did I say nothing? If you find a few good crates, you should bring those to me. Crates good, witnesses bad. Right? Sure. Really? I mean... You... That? Well, that's an old debt. A debt is a debt. Time to pay up. Okay. Let's sort this out. My debt against your IOU. Let's call it square? I can live with that. Good. Here. Really? I mean, shit. What is wrong with you? Good. That's the right decision. Так, и вот эта Синди мне должна... Welcome to the entertainment district. Name your pleasure, name your desire, and you can make it happen. So, tell... Да, желать тебя да не в жизнь. Desire you, not in 1,000 years. You're free to walk on, but you know where to find me before you go back out into that big, lonely desert again. It's hard to find what makes you happy. And when you do, you should hold on to it. Make it real, even for a short time before you lose it forever. Sounds like you're the one who lost something. Are you alright? Of course. Yes, look, honestly, I'm fine. I just want you to tell me what you want. I can make it worth your while. Really, think about it. We can make an arrangement. I don't want anything from a prostitute. Are you sure? I can make it worth your while. You help me, I can help you. Do you understand? What help do you need? If I tell you, I'm trusting you with my life, but someone I know, Liam, he's in trouble. Iron Madison has got her claws into him. I mean, Я с этим Лемом вот как раз караван ограбил. like he's her slave. Пополам. What do you mean she owns Liam? Madison was the Duke's favorite for a while. It's over now, but she can still call on him. She might have made herself the Duke's plaything, but she likes to own people herself. Now, she's picked Liam, and if he refuses her anything, well, her last two playthings are dead, put it that way. Why do you care? I care, okay? He has to get away from her. He has to get free. How can I help? You'll help? For real? I mean, you have to know there's only one way to help. Iron Madison has to die. Otherwise, she'll come after him. After you. After me. There's no other way to end this but to kill her. If you want her dead, you'll have to kill her yourself. If I could have done it myself, don't you think I would have done it an age ago? I wouldn't stand a chance. If you really want to help me, you have to kill her for me. It won't be easy to kill her. And I should warn you that killing her openly risks the Duke coming after all of us. You'll have to find a way to get rid of her discreetly. How do you suggest I kill her? Well, everyone knows she loves to start fights. If you provoke her, she'll take the bait for sure. And if she attacks you, not even the Duke will blame you for defending yourself. And if you just went and attacked her, he'd be forced to act. But if you get her to attack you, well, I think he'd be glad to be rid of her. She's trouble for him. You must... Pillow talk, you mean? Yes, I get to hear all sorts. Tell me, what do you want to know? Don't expect to get the information for free.
And I need shards. I'm looking for anything that might make me some Elexit. Well, I have heard something. A guy I know has had a row with his wife. He's been coming to the entertainment district too often. She started threatening revenge, so he's hidden his shards from her. He knows I don't leave the fort, so he lets slip where he put them. I'll give you the coordinates. I already know where those shards are. Oh. Well, that's all. Well, it was worth a shot. Here are your shards back. Ну, я честная шлюха. What? I have an IOU. А могла бы с моими же деньгами мне долг отдать. I know, and I will be good for it. I will pay. I just haven't earned enough recently. I will pay it as soon as I have the shards. Trust me, okay? I know what happens to people who don't settle their debts here in Tavar. I don't suppose... Will you help me pay off my debt? No. You don't expect me to pay this right now, do you? You do expect me to pay. Right. Well, my debt. You could have given me some slack, though. Here, take the shards. А бабы решили, что если они симпатичные, им можно все прощать нахуй. I don't know. You tell me. I mean... No, not now. Exactly. Not now good. Get out of here. That's the right decision. Out. Чем мне нравится, что я здесь бегаю? That's the right decision. Exactly. Now get out of here. Так, что там за караван? А, ну по этой дороге я ходил. We shouldn't stay here too long. This place has probably been gone over by the scrap collectors, but I'll bet they miss some stuff. Блять, самое херовое, что здесь даже не объяснены. Ну вот это понятно, что стреляет. Вот я меняю боеприпасы, это понятно, что скорее всего взрыв. А вот это вот нахера вообще не ясно. Может против роботов, может еще что-то. Вот. Ты поймешь, блядь. Так, альбов, я смотрю, замочили. Hey, stop, please, stop. Have you seen any Albs out there? You better be careful. They were around here only a few days ago. They might still be here. What Alps? They attacked our caravan, wiped us out. We just left the Besser on the way back to the fort when they attacked us. It didn't take them 2 minutes to kill everyone. How did you survive? I was able to hide, just in time. Shit. I was just promoted to runner. I thought I could do some easy work in the fort, but instead they went and sent me out here. And I had to watch as the whole caravan was butchered. You're a runner? Yeah, the lowest of the low in the fort. Sure, you get access to armor and a few nice stims, but that's it. Then you get non-stop hassle. If you want to do better, then you have to work your way up. That was my plan. Before this happened here. What are you going to do now? Can I come with you?
I need to get back to the fort, but there's no way I can get back there alone. I'm lucky the elves haven't found me, and that the jackals haven't eaten me. Мне сказали свидетелей не оставлять. I've got to get back so I can report to Hank. Hank sent me. Then why didn't you say? We have to get back and inform the fort that the supply routes to Abessa aren't safe anymore. You want to get back to the fort? Yeah, I should report back. Maybe we should take some of the crates the elves left. We might as well take some supplies back with us. I will help you get back to the fort. Thanks. Thanks. After that attack, you... Okay. Блять, что меня убить, что ли? Hey! Hank doesn't want people to know. But why shouldn't we tell anyone else? People have to know the routes aren't safe anymore, or they'll walk into the same alb ambush. We have to tell everyone. I see, but I have orders. No witnesses. Are you serious? Shit! No! People have to know! I have to tell them all, even if it's the last thing I do. Time to teach you. Я всегда выбираю плохие варианты в любой игре. Игры, я считаю, созданы для того. Вот многие топовые игроки, они пытаются за счет сюжета игры показывать, что мы типа играем за добро, поэтому мы в реале добрые. Я же играю во все игры всегда, моя предпочтительная черта выбирать только плохие варианты. Ну, если возможно. И я стараюсь не убивать плохих персонажей. Вот почему я его убил? Потому что слабые должны служить сильным. Слабые должны умирать. Но в реальности при этом я адекватный, хороший человек. Но игры созданы, чтобы... Это не означает, что, блядь, я его убил, потому что я, типа, агрессивный, и так я проявил свою агрессию. Просто мне нравится драма. Но то, что вот топовые стримеры, блядь, все выбирают хорошие варианты и думают, что это, типа... их в глазах аудитории должно сделать добрыми людьми, блядь, это игра. Игры созданы, чтобы ты поступал так, как бы ты не поступил в реальности. Ой. Will you stop doing that shit? I've got the crates from the missing caravan.
Crates speak only of success. The Duke will welcome. What happened exactly? The caravan was attacked by Alps. Ah, I see. You must be mistaken. There was no attack. There were no owls. It was all an accident. Understand? A runner called Kid survived. He saw the whole thing. But don't worry, he won't cause you any trouble. Good. I knew I could rely on you. Truth is found in shards. So here's some truth for you. Remember, Alps have nothing to do with it. Our supply lines are secure. People can trust the Duke. And they will and they can trust him. You see, I've shifted the supply route, and the supplies are getting through. So it's ended well for everyone, yeah? Ну, по сути, он прав. Даже при том, что караван разъебали, припасы все равно доставлены мною. Главное, припасы. Стоит ли нежный бургер тройной с картошкой фри, бутылкой освежающего холодного пива какой-то человеческой жизни? Решайте сами. Halt! Not so fast. What do you want in the fort? Spike is giving me trouble at the other gate. What sort of trouble? Was he trying to get shards out of you? Yes. That ass is one of Baxter's men. I don't know why the Duke still tolerates him. I think he scares them. Even William won't try anything with him. Pay him or get out of his way. It's your decision. Just watch your step and don't annoy the Duke. That'll get him annoyed that I let you in. And I don't need that sort of trouble. So okay, in you go. And remember, make profit, have fun, and don't cause any shit that will blow back on me. What is there here in the fort? Everything you could ever want. There's the arena in the Fighters District. That's run by Blake, or is it Big Jim? I'm not sure anymore. Then, if you're looking for ELEX, there's the Scrap District, but that's controlled by Mad Bob, and you're better off staying out of his way. And there's the Trading District. I don't know who's managing that these days. Being a boss, an overseer here, tends to be a job for life, if you get my meaning. Except the Duke. He controls everything, and he's going nowhere. Whereas you should go to the best place in the fort, the Entertainment District. Chloe will make sure you're taken care of. What are you doing here if you let everyone through? Staying alive, my friend. I'm staying alive. That's why I got posted to this side of the fort. The other side, that's where the real action is. By the converter. My job? Well, you could do it with a robot and a ticket machine. That'd be great. It'd give me more time off. Why is the converter so dangerous? Because of all the creatures there. That and when the Alms decide to attack us, that's where they'll come from. That'll give them a nice short walk when they drag everyone out of here to throw them into the converter. That's why the gate up there is so well secured. Nobody will get through the gate there. But as I said, you could manage this gate with a robot. With a robot? Now that is an idea. Pay me, and I'll find you a robot. Are you serious? But no, I can't just let myself be replaced by a robot. Can I? You could definitely replace yourself with a robot. Let me think about it. I mean, the clerics use robots for things like this all the time. Not that I know anything about clerics, but
Laying around and letting a robot do my work sounds pretty good, actually. Any idea how we want to do that? I mean, of course, only if you want to help me. I can help you. If we can get an AI module, I can reprogram it for you. And replace the one in there already. That would give us a working sentry robot. Only, nah, it'd be useless without the software. I mean, an armed robot with the wrong sort of software? You can see where that could go wrong. Yeah, this is gonna work. We can do this. You get that module, and I'll give you 10% of what I earn off the gate. How does that sound? I'll get you an AI module. Yeah, there's a drone not far from here. Looks like it's intact, but it's broken down. Here, I'll give you the coordinates. See if it has an intact AI module. Are you sure these coordinates are correct? Yeah, why would I give you the wrong coordinates? Look, you see the beacon over there? If you go to it, you'll find the cliff wall fast enough. Then, when you're standing in front of it, look right, and you'll see a canyon. The drone's down there. Now. Да, ну я последний квест на сегодня сдам тогда. So fuck off, will you, yeah? If you want to be alone, why ask me a question? What? I just want to be left alone, okay? So fuck off, will you, yeah? If you ask questions, you must want answers. What? What the fuck are you talking about? Fuck, you're right, I do ask a lot of questions. Maybe it's a cry for help. Maybe I don't really want to be left alone. Yeah, I never thought of it like that before. Do you want to trade? Do I want to? Actually, yeah, I've got some things to trade. What are you doing out here? You gone through all that to ask me that? Are you serious? Yes. Man, you're a weird one. I'm Blake's bodyguard. I'm just out here on a break. What happens if he's killed while you're on a break? Blake doesn't need me as long as he stays inside. He only takes me to watch his back when he goes ripper hunting. And when he goes on business trips. That's why I took the job. Plenty of free time. Does that answer your question? Hey, that was great. I thought about it. I'm going to punch you in the face. I told you, I'm out here on a break. This is the last shit I need on my time off. I'll get you! Не знаю, что это за квест. Но что-то выполнилось. Может, пока, наверное, не стоит. Чтобы поднимать, что я сделал. Hey, that was great. Он там циклоп стоит, я такого недавно убивал.
module on this drone is damaged, but it could come in useful. Да, наверное, отсюда проще бежать уже. It is functional, right? Maybe. You'll have to check it. What do you mean? Did you damage it? The drone attacked me. I had to fight it. Really? When I saw it, it was just lying there. Oh well, no harm done. Well, not if the module is all right. It's damaged. Have a look. Yeah, that's hardly pristine merchandise. Still, maybe Elmar can save it. I can fix it. You can do that? Well, all right then. Good luck. Let's see if this works. I've set you as the new command giver and checked all the connections. It should be good to go now. It was that simple? You are good. So what do we do with the repaired AI module? Well, we'll need a functioning drone. If only we knew where to find one that was intact and hadn't been destroyed. We can get a new one from the clerics. You know, one of our cleric prisoners told me they're making a U5 prototype over there in the Horde. It's got enhanced intelligence, or something. That'd be perfect for what we needed to do. You want me to steal this prototype? Of course, let's do this thing. You see, a normal fighting drone won't be good enough. We need one with more intelligence. I mean, it's gonna be replacing me, so it's gonna have to be smart, right? А если скажу, что не буду? I won't. What? You want to give up now? How come you won't steal from the clerics? I mean, it's the clerics. They're just a bunch of crazy religious fanatics. And if you don't get it, I'll just ask someone else. No. You're probably right. I mean, if the clerics found we stole their prototype, they'd probably go crazy. Okay, well, you win some, you lose some. Nah. I'll get... Right, good. You shouldn't have any trouble getting the drone out of there. You know clerics, they'll be too busy worshipping and stuff. They probably won't even notice you're there. Nah. You know, this place doesn't exactly welcome outlaws. You're gonna have my back, right? Right? You want me to handle your crap? More. Handle any crap the clerics try to throw me. Do you have friends anywhere, Ray? Я тут что-то уже воровал у них.
Once things are properly programmed, right? You're not going to see an outlaw and start firing. New routines recognized. Initializing new routines. Failure. Forcing restart. Restart successful. Initializing new routines. Routines initialized successfully. Creating new parent-child relationship. New order giver identified and registered. Following new parent. Check the supplies. Be ready. Now. Routine performed. Deleting parent-child relationship. Starting area monitoring protocol. Protocol executed. Starting area monitoring. Routine running without error. Your replacement is here. You actually got the U5 prototype? We're gonna do this. We're actually gonna do this. Then, as promised, you'll get 10% of my pay every time I get the shards. Here's your first payment. I think I owe myself some time off first. Хуёво он зарабатывает. You're alright. Yeah, you're alright. When do I get my next payment? You'll have to wait. Hey, it's not like I'm paid regularly. But you'll get your ELEX. It might just take a while. Routine. Так, ну ладно, на сегодня все. Половину, наверное, я города прошел.